Assalamu alaikum, bhai brothers, shobar ki obostha? I hope you guys are doing very well. Anyways, today is another good day, alhamdulillah for everything. Ekhon baje kota 11 AM and I'm in the Musaffa. Guess what? You can see my dad's car, it's in the garage. It's because my father was, eating my brain for quite few days. Jabir, fix it. That's why I had to bring it today. And I took the appointment with the garage owner yesterday. And now they're going to fix it. So first of all, they're going to fix the tappet gasket, because there are some leak which is leaking the oil all the time, and also it's the engine, it's eating oil a lot. So it exhaust dia mane sada gas onek beshi bairo hoy. And second of all, they're going to inspect the ABS, and after that they're going to check the differential. So that's our whole work today. Tarpor jodi extra kichu kaj thake, they're going to inspect that. So without further talking, let's go inside and let's check what they're doing. So it's amar gari. So guys, I always tell everyone that you must find a garage where you can trust the people over there and also the work. So in this case, I believe this is one of the best garage to trust. Believe me, trust me, this is one of the best garage, to be honest. First of all, they're not taking that much money to fix my SUV, and also second of all, they're just really giving their all to fix everything. So that's the only thing you have to look for in a garage. And also the mudir, the arbab, oh my god, the best Pakistani arbab I have ever met. So let's check what they're doing now. So it was a chamber, tappet chamber. It khule ekhane ekta leak ache arki. So they're going to fix that leak. Petrol joto ache sob বাইরে যেতেছে দিক দিয়ে. So উপরের পার্ট গুলো কমপ্লিট, ওইটা একটা খোলা হয়ে গেছে. ओपन हार्ट सर्जरी with this. अच्छा, ये गैस्केट का. So guys, right now I'm in front of the Popular Auto Parts and I'm going to buy the chamber gasket. It's better to buy, by myself, always do that. Buy the part by yourself and get the receipt and all the stuff. So I'm going to buy it and I'm going to take it in and they're going to fix it as soon as possible. So এই হচ্ছে gasket, দুইটা quantity আর এখানে silicone নেওয়া হয়ে গেছে. So দুই পাশের ইয়াই খোলা হয়ে গেছে chamber. এটারও gasket change করা হবে, এটারও gasket change করা হবে ইনশাআল্লাহ. এখন স্পার্ক প্লাগ খোলা হইতেছে. कमजोर है? वीक है. अच्छा चेंज करेगा तो अच्छा है, बेहतर है, बहुत बेहतर. চেক করতে গিয়ে দেখি যে পুরো অবস্থা খুবই খারাপ, খুবই উইক. এই জন্য মাঝে মাঝে স্টার্ট দিতে প্রবলেম বা তেল বেশি খায়. সো আই এম গোইং টু শো ইউ দি ওল্ড স্পার্ক প্লাগস. আগের স্পার্ক প্লাগগুলো সেই অবস্থা খারাপ, খুবই অবস্থা খারাপ. এই হলো পুরো ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থা. ওকে, সো এই হচ্ছে অবস্থা. প্রবলেম হয়ে গেছে যে এখন কাজ শেষ করতে পারবে না. আই হ্যাভ টু কাম ব্যাক আফটার 3 o'clock বিকজ দে ক্লোজ আফটার 1. আই উইল সি ইউ গাইজ আফটার 3 o'clock হিয়ার ইনশাআল্লাহ. সো এখন যেতেছি বাইনাল ডিস্ট্রেন. क्या हाल है खान साहब? Alhamdulillah. ये तो Camry interior. You can see the options here. There is the sport button. It flies. Literally it flies. So our workshop back করলাম. Now they are just putting everything back where it was. সাইকেল দিয়ে যাইতে ভাবি নেই. সাইকেল করে যাইতেছি এখন একটা স্পেয়ার পার্টসের শপের দোকানে. সো ওইখানে গিয়া স্টার্টার একটা কিনতে হবে স্ক্র্যাপ থেকে. যাও ভাই যাও. এটা হচ্ছে স্টার্টার, গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার জন্য. সো আমাদের গাড়ি স্টার্টারের প্রবলেম করতো স্টার্ট দিতে. সো এটা কিনতে হইলো.
जो जो चीज़ आपको तंग नहीं कर रहा है ना उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, नहीं तो खर्चा डबल ट्रिपल आ जाएगा ना। नहीं, अभी आप इसके पीछे घूमेगा फिरेगा तो उस पर खर्चा ज़्यादा आ जाएगा और काम भी कुछ नहीं, फिर 1-2 दिन बाद आएगा वो लेट, तो सही है, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा सर। সো ফাইনালি গাড়ির কাজ কমপ্লিট হইলো। প্রায় আজকে সেই সকাল 10টায় আসছি, 11টার দিকে, এখন বাজে 6টা। মানে সেই প্যারা, বাট এনিওয়েজ আলহামদুলিল্লাহ এভরিথিং কমপ্লিটেড। সো এই হচ্ছে অবস্থা আজকের ব্লগ, একটু পর্যন্তই। অনেক টায়ারিং একটা ডে গেল, সব কিছু ডান। এনিওয়েজ যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিও লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব তো করবেন। টিল দেন টেক কেয়ার, পিস, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।